Bonjour et bienvenue à FrenchTweets. In this video, we're going to learn about the airport survival vocabulary. While traveling to a French or a francophone country, you must know these words and phrases in French. So let's check together the airport essential vocabulary in French. L'aéroport, the airport, les arrivées, the arrivals, les départs, the departures, l'avion, the plane, les vols, the flights, le décollage, décoller, the taking off, to take off, l'atterrissage, atterrir, the landing, to land, le comptoir d'enregistrement, the check-in counter, l'enregistrement des bagages, the luggage check-in, un billet d'avion, an airplane ticket, le passeport, the passport, la carte d'embarquement, the boarding pass, le visa, the visa, le bagage à main, the handbag, le bagage de cabine, the cabin bag, la douane, the customs, un chariot à bagages, the luggage trolley, la porte d'embarquement, the boarding gate, embarquer, to boat, le pilote, the pilot, une hôtesse de l'air, an air hostess, un steward, un steward, l'équipage, the crew, la sortie de secours, the airplane exit, le passager, the passenger, le plateau, the tray table, le siège, the seat, la classe économique, the economy class, la classe affaires, the business class, la cabine de première classe, the first class cabin, retrait des bagages, baggage claim, le contrôle des passeports, the passport control. So this was about some basic words and phrases which we see at a French or a francophone airport. Now let's learn about few sentences using the same phrases and words to practice a little more. Prendre l'avion, to take the plane. Je prends l'avion pour Montréal demain matin à 6 heures. I'm taking the plane for Montreal tomorrow at 6 a.m. Le comptoir d'enregistrement, check-in counter. Pour connaître votre comptoir d'enregistrement de votre vol, consultez les écrans dans l'aéroport. To know about your check-in desk, view the screens at the airport. Un aller simple ou un billet aller-retour, a one-way ticket or a return ticket.
Je voudrais un aller-retour de Paris à Chicago. I want a return ticket for Paris to Chicago. Combien coûte? How much is? Combien coûte un aller simple pour Paris-Lyon? How much is a one-way ticket from Paris to Lyon? Par personne, per person. L'aller-retour Paris-Chicago coûte 165 € par personne. The return ticket from Paris to Chicago costs 165 euros per person. La compagnie aérienne, the airline company. Quelle compagnie aérienne opère un vol régulier international par jour? Which airline operates one scheduled international flight per day? La porte d'embarquement, the boarding gate. Quel est le numéro de porte d'embarquement du vol 256 pour Montréal? What is the boarding gate number for flight 256 to Montreal? Les départs, the departures. Où sont affichés les départs, s'il vous plaît? Where are the departures displayed, please? Les arrivées, the arrivals. Je voudrais connaître les horaires des arrivées aux provenances de Suisse. I would like to know the timetable of flight arrivals from Switzerland. Assistance personnelle, personal assistance. J'ai besoin d'une assistance personnelle. Je suis en chaise roulante. I need personal assistance. I'm in a wheelchair. Les bagages, the luggage. Un seul bagage à main est autorisé en cabine. Only a small piece of personal hand luggage is allowed. En soute, hold or checked luggage. Si vous avez un doute, mettez vos liquides dans les bagages en soute. If in doubt, put your liquids in checked luggage. À votre disposition, at your disposal. Une poussette est à votre disposition. A baby stroller is at your disposal. Annuler ou échanger, to cancel or to exchange. Mon vol est annulé, puis je échanger mon billet. My flight is cancelled. Can I exchange my ticket? Les renseignements, information. Excusez-moi, pourrais-je avoir des renseignements sur le service de navette entre l'aéroport et l'hôtel à Paris? Excuse me, could I have some information on airport to hotel shuttle services at Paris? Le parking dépose minute, the drop-off point. Il nous laissera au parking dépose minute plutôt qu'au parking souterrain de l'aéroport. He will leave us at the drop-off point rather than at the underground parking of the airport. La sortie, the way out or the exit. Où est la sortie? Where is the exit? L'entrée, the way in or the entrance. Je t'attendrai à l'entrée de l'aéroport. I will wait for you at the entrance of the airport. L'espace objet trouvé, the lost property office. Avez-vous perdu un objet? Signalez-le à l'espace objet trouvé. Have you lost an object? Please inform about it at the lost property office. Le contrôle des passeports, the passport control. Gardez vos documents de voyage à portée de main pour passer par le contrôle des passeports. Keep your travel documents ready to pass the passport control. Atterrir, to land. Quand l'avion en provenance de Lyon doit-il atterrir? When is the plane from Lyon due to land? Décoller. Mon avion décollera de la piste numéro 4. My plane will take off from runway number 4.
ceinture de sécurité, siège, seatbelt, seat. Nous allons décoller dans quelques minutes. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et redresser votre siège. We are going to take off in a few minutes. Please fasten your seat belt and straighten the back of your seat. L'altitude, the altitude. Nous volons à une altitude de 15 000 mètres. We are flying at an altitude of 15,000 meters. Turbulence, turbulence. Pendant la descente, l'avion a rencontré la turbulence modérée. During the descent, moderate turbulence was experienced. I hope you liked the video on airport survival vocabulary. Watch the video again and try to memorize the words and phrases. And I'm sure it's going to help you whenever you are at a French or a francophone airport. Do like and share what you discover with French Tweets. Don't forget to subscribe and follow the Instagram account of French Tweets. Merci. Au revoir.